Elder Emmanuel Amen and also Elder Elvis or Hiniamiche and so Elder Nicholas there Dini dear to say a dinia musu do come pass Sansona Dickon Labi David Bro David Sana my friend on streaming live at my Facebook Benano change Kakraba and waiting at me a seminal every Elder Nicholas in chain or Yankopon then so they are seminal at the brain now Elder Elvis or Hiniamiche any brother Nicholas brother Labi David almost so abone chili domina or the Yamia seminal Eddie Abrayenti Yamano Creno so Eddie Achire area sinina 0242632707 head pastor number and a mebo amount a pastor Frank Adu evangelist Akwesi Adu the number and a mebo the amount 0242632707 0242632707 yet now Kopim said 910 ebebo 910 bo ani asori so na dwumedia kebiano busuanfo de ababe to amoso na bibia koye na streaming live Facebook Facebook about just one day TV obenya dwumadie no live na obehu eye mpinifo yi na omudi nyame asem no na mu e the bread out of truth no enti uko Facebook about just one day TV YouTube and so just one day TV Facebook just one day TV YouTube just one day TV nyankopon show ye pa bro na Elder Nicholas brother yeah apombo ko de I said they watch you free microphone no na more the microphone man cameraman so Debbie mo use we mama I say akoko srade no we use akoko srade no mama ha yellow one no very good me ba so untwi we ni kakra man mama very good very good me da se anti brother we be aboko de Chris Adomeja ye den yame ase pa ye den yame ase Elvis Apombo Kodie. Oh, it's sweet power. Oh, wow. Oh, my papa is sweet. Oh, space no see me. Space the poor media check. Yami Aduma 23rd October, my baby Jaco Yemedi. But that's a fire. Elder Nicholas. Oh, yeah. A brass, you have a bomb pioneer teen and yes. Then David Mompire. The one pie. Then I was on a cough and you so issue the Yokasi. Amen. And I shall be a coin with the other Juma so. A radi is to sober fire so I can search over. The jati food in our sounds, a summer by Manamara with 2 million Sonia Hoden so. Jack when in our sounds, a beam or someone to maintain us and tell you who dear. And when you are Anya Yaba, Eda was so I am I, we should him. Amen. Amen. Yada in the Yankopon, a radi is on Kwane Adomo so or the Achina. I didn't chair free and ready to no HI and Apostle Moses Beginu Ametepe. I feel so and comma and suffer Frank Ado and an when come there what the Amayina teacher suffering it. Amen. I feel so and chair you be with and comma and President Elder Emmanuel Amen. Ofia and chair Radadum or being a free and chair Nakwa my dear so of Massey. Radishanepa no shasa from money a tifuna said Danny Danina in your brain na ye jibre na iti eradiasem and then so eradiasa my another favor science ambrana on fire so enkasanche ne mai enti wa oti enka eradiasem na eba enti brerade adi animu kan die enim se na sense be fru se ne opese yete no ewo Jesus Christ di mu amen ye de eradiase ena day so erade adom ye na adom de me amayen asem a etira asem ne say how can I be a successful Christian? How can I be a successful Christian? Eno na Kristo de adom ye ne say ye ne wonche enanwumre yi enti obisa wo say ebesi den na me wo a woteme nka metimi ayo Kristo ni nkrundifo o Kristo ni nkrundifo enche ana erade ya adom na me no kasafa asem a na etira me a successful man na sa topic me erade bi enti ase ne me hu say ye ka successful man enye onipa wanya wiase ahunyade amanabro so na abusuo ayede ani hu da bi eno de yie ni mum erade na no dom so kire mbebre me hu say wo Kristo na afi so orehwe Kristo na hinie animu nipa no sa nipa no na
onya na eche se oye successful man. Hallelujah. Yɛde Awurade Nyankopɔn ase nti enne Awurade ne kasa fa asɛm a yɛ how can I be a successful man? Besi dan na me ana wa wote me nka watimi ayɛ ɛyɛ okristoni kunimdifo. Enti yɛhwɛ yɛnkɔ Awurade asɛm yɛnkɔ the book of Matthew chapter 25 verse number 34. Na yɛhwɛ Awurade asɛm hɔ no. Matthew chapter 25 verse number 34. Okay, come for yanko. Okay, kan Nyankopɔn asɛm. Ampasa ne Matthew twere ma yɛ nti aduonu num. Sir. Ni mu aduasa nan. Matthew chapter 24 verse 35. Na verse 34. 34. Matthew chapter 25 verse 34. Ɛno na ɔhene bɛse wɔn a ɔwɔ ne nifa no sɛ. Ɛno na ɔhene no bɛse wɔn a ɔwɔ nifa no sɛ. Mo a magya ahyira mo. Mo a magya ahyira mo. Mo na mɛfa ahenni a wasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ no ni. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sɛ wote saa voice we are say you are a successful man. A chance wɔka sɛ ɛno na ɔhene kɛseɛ no anaasɛ ɔhene bɛse wɔn a wɔwɔ ne nifa ne sɛ mo a magya ahyira mo. Mumra emefa ahini a wasiesie ama mo free wiase mfitiaseɛ no eni so. Hallelujah. Amen. Sɛ Awurade dum onipa bi na ɔte asɛm wei a na kyerɛ sɛ ɔyɛ successful wɔ asase so. Ɛbra na ɔte asɛm no mi no. Ɔyɛ nkrundifo. Enti edu bre a Nyankopɔn no ɛde ne bɛwura na nimonyam mu. Enti no na wɔka sɛ ne mumra mefa ahini a free wiase mfitiase de oyɛ dɛn osisi mai ebetima yɛ wa wotie me yɛ ne yɛte ano mo sansa hini epunu abia ma nipa bia ɔpɛse nyinaa yɛ nkrunifo ɛwɔ no mu na yɛ nsa ka ɛyɛ na hini no wasisi ahini bi ɛde twɛn ne ma a ɔmɛgyina de ebrɛte ase mu na yɛ de ho ato no so ne ayɛ na hyɛde a wɔde ama yɛn ɛno na se yɛtimi di so ana yɛ nante ne mu pɛpɛ yɛ mu kosi awie a saa wɔ nipa na successful man sansa hini na wasi free wiase fitiase na wɔde wasisi ato ama yɛn yɛn nuanom bi na ɔmo di kan ɔmo so tena asase kro yi so they lived their life and they were successful adentia ɔmo hu sɛ ɔmo mfiri ha enti mo bɔ mo abrabɔ se ahoho ɛne amanfrafo and munyan kan Nyankopɔn sɛ ɔmo mfiri asase so na ɔmo wura asase ne munyan kro ni mu enti aden na menu mi adu yɛ so na ye ma yenum a enne ye beto ye no eno twen aka asase so anum onara fa ote nka ye so ye pese okondo heaven sanse no ne ye fie pese okondo saa bia na ye firi ho ba ye no na ama wabɔ ho abrabɔ no watima ka ho no eno na se owura ho no ye for successful man. Okay, yanko eye second chronicle yenti asem wo no first chronicle rather chapter 29 verse number 12 eye breso sem nwoma edikanti aduonu nkron yimu du mienu ne hwe etirasma that topic is so. How can I be a successful Christian? Many Christians ain't many successful. To my we elbow something. Be an cra a couple something or ye favor. And you're successful. In some person who say also who quite fason no what my young crudifua and now Christoni crudifua and you're not person and with tea. Yinim se gusu ko yero ade ne yebekasa na obemanya ntiase mba jogging ka for yanko ka bra so sam ngoma edika ti aduonu nkron na mu du mienu. Okay, First Chronicles chapter 29 verse 12 na ahunya ne animunyam firi wanim efiri hwan Awurade anim kwai wose na ahunya ne animunyam firi wanim gina ho endi so obi pe ahunya efiri wanim na eba Awurade obi pe animunyam a efiri wanim enti se enya wonam ahunya ene animunyam aye won na successful your spiritual glory spiritual riches e wo Kristo Yesu mu enti okenkan Colossians ngoma bia o se Kristo mu no wode ne paye de asie enti saa ne pa na Kristo mu no wunya Kristo wunya ni nyina saa animunyam a ensaida saa ahunya ensaida eni asase so anmo asase so ahunya ne nara esai wode ho to so a obepro wode ho to so you become a failure Christian eno na se wo pursue na wa asore wo sofo e kan wakoma kwa ho de abusanfo wa huni obedada at the end Real Mekaya say I never knew you free manisco adentia one more eye abraba e fata nkrumdifo sabe pepe ba to aso o say
Ko. Na wo na hunya. Na hunya. Ni ani onyam. Ni ani onyam. Firi wanim. Efiri wanim. Na wo na ade wo na wodi ade nyina so. Wo na wodi ade nyina so. Kristo Yesu. De osoro asase so, on di so. Ni asase ase. Eni asase ase. Enti se hunya bi wa asase ase a eye ready isi dia. De wa asase ani so ehunam de ehu nyina ene dia. Hunhum de nyina ene dia. Ana de osoro ho no animonyam de no ene dia. Ana ye say in all this no, minya Kristo am hare, manya ni nyina. Abusa otienka. A brain hole. A brain we say mu de ye wo ma nyina say hunu Kristo. Sanse wunya Kristo a de wo bre pe wo hu kire wa wo fati tim na won san kan wunya Kristo wanya ni nyina. Amen. Ana se wo kwati Kristo a bia obetimanya wonam niema ebi aye frɛ no se yidie hunya de eno at the end no wunya heaven ko because eno nya success eno enkyere sa na wo de wanya Kristo no de wafa Yesu na ruad ne kra genkwa no na oni Yesu Kristo wa yonko no okwa oni ne ko no wotene mu no na wotene ne na oboni mu abrabon sa nipa na ekunifo sans ofri hanuma okọ dan mu nyam bi fi amen na wonso e Erade ohimobo enti wo Kristo ana wo ni Kristo kan frama to aso ken kan mai na wodi ade nyina so wo di de ba de so ade nyina so ese ye na Erade so na di de ba de ade nyina so de wo na wo de ho awa ho no ye na Erade so na di so se wa hu Kristo a se ya de pakura obetima de ahwere because de odi ade nyina so wonya na ana saa ne pa no woni mu de watima akora ma hwe wonam ayeti ana wonam wiase mu obitimi nya enepa nka se wonam niema ebia sika ene animunya bi ba oni Kristo ntine no ahwie gu no ase no because Kristo na odi ade nyina so a oye nso ano no wonya no antine ese nyansa means nya Kristo ansa na saa wonya no saa nepa no saa animunyam na Erade de adom no watima kora because Kristo na yes seal on your salvation oye nso ano e won kwaje a wanya no ho wona sa ye nso ano ma ade biara e wa asase so yenya eni se menya Kristo akane na me pre na manya niema bia eyeye num epro de abusua yesrew obedane agya ebinum be pay he omode eto omo so enu nti ye from adefo omukọ omo amfa nkọ omugya ne ho na wo so abeto na ne wo de ho wa ho ene ye kasa ache obanyansafo amen entiti eyie na de wo prepare no se nye Kristo a mesre why mistake di kanya Kristo ansa sanse wunya na de wo pe nyina woni mu hallelujah maje to aso na fasime na wona wodi ade nyina so na wonsam na ahoden wonsam na de ba de nso obi pe ahoden ye tumi a enye ma ma woto na so ko enye apepe enye eye bochwa enye eye motia enye akonfo malamsem nemo ye na Erade Yesu Kristo because ono na tumi nyina den e wono eni so obi petumi e de adi ade a omra Yesu nchen na ye nam akonya su etu eye amanyofo e den efo sanse du bra ye to aba eni so wo pe power do not go and consult any other gods eno na binu akonye jamode no me beto oman so what ase ono wo a won chaade kwa enti wo ma wo se ebia benya tumi no na wo je akra wo je enepa afi omanti ama oma no animonyam nyina ko disa nya nchen ana matimamufo ebe abusuafo tieni ye enti se wo ye politician na wo tiyem na ba ye betu yi optumi ya bra Yesu nchen se fata wo de bema se fata wo so dia ne brese wo de bema emfa kwati kwan so enwuwura baabi enkope eye tumi a fake one enti wase wona de ba de wono na wonsam na ahoden Kristo nsam na ahoden to aso e ne maniye kwai wonsam na ahoden ne maniye wo na nipa nyina wase na nipa nyina keseye ne den hye wo wonsam nipa nyina keseye ene den ye den ne den hye hallelujah amen en simple bit make keseye no kwati Kristo enye yi enti onipa wote ye nka oh yeah ma ye bo din we oh what any titiri o we can see o na so onim Kristo abo na only the little person on this earth obi a famous wagidin no onim Kristo abofra ya wona na cross of us watching no oh yeah nothing into so ono na de ba de wono o say na wonsam na ahoden ne maniye ewo na nipa nyina kaseye honhom ne hunamu
ɛwɔ hɔ mu ne denshe ne denshe wo nsam. hallelujah Amen. saa owura yi ɔnhyɛ Kristo ni bi ɔtie ɛdin Amen. sanse bi atɔba ha ɛbra mo nam kwa so ɛkonkumdie mu no Yesu Kristo yɛ na awurade no na ɔsɔ bi nsa de mu wura ne munyako ɔnsɔ wo so nsa fa wura hɔ Amen. na ɔnhyɛ wo den Amen. enti ɔno na mani yɛ denshe ɛne deɛ baade kɛseɛ Nyina kɛseɛ. ɛwɔ no ɛnsɛ mekɔte Kristo a Ntumi nya kɛseɛ. how Ketewa. abusua enti kɛseɛ papa ɛwɔ Kristo mu hallelujah Amen. yɛnto so ni nkɔmɔ yɛhwɛ yɛsɛ how can I be a successful Christian besi dan na me matimi ayɛ ɛyɛ o Kristoni krumdefoɔ tie yɛn o Kristoni na bɛkɔ heaven Sa ande saa na tie sa ɛyɛ simple formula there's no sumni biara edi biara frɛ ho a wɔsum bia mu wonya heaven kɔ this also akra bɛyɛ o Kristoni number 1 no doubt about no doubt wonya bɛgye Yesu di a edi na bɛda wo so sa na afei obɔ mu abrabɔ edi kosi awie ya wo na successful amen hallelujah amen heaven is there for Christians sa sum nkae bia enya ahoma so saa na tie there sa na tie sanse Kristo hini ne ne dia amen enti enanse ne enti wo ma omode omagina die na omudi na chie nso na ede ohini omo na omukom sa enti now se me pese me successful Christian dia ene na wo se be Kristo ni number 1 wo sum bia mu na pese nkrumdifo na wuti wura anumonyam kro ne mu dia ye kanfo Yesu Kristo ama de wagi Yesu adi ne ye fe Christian sa se na obi fi Ghana ye fe Ghanaian obi fi Togo ye fe Togoli sa ne ade saa na tie ense wonya bagi Yesu ni ya entena sum bia mu wo so pe heaven akọ we have for okay ana heaven ba ko person ni sa Erade ohie mobo amen enti se na yegusu kasan ye point number 1 how can I be a successful Christian the other can say was saying yenhwe the oyenkrunifo no look unto Jesus Christ the author and finisher of our faith amen yenhwe ono sanso ono ne nkrunifo no ono na hunya ene maniye ene ahoden ne tumi nyina dai ewo no se me hwe ono de ya ene meso menya saa maniye menya saa tumi no menya saa nimunya ne bi hwan na ahwe no onipa bi tie we Kristo no so pe heaven akọ so successful man but ohwe ne sofo ha so ohwe sofo a no onye sofo pa Erade ohumutiri ma obehia kwansidie nko a amane atele enti ebi hwe sofo maame enne o my stumbling block amamo ade so baye no wan fana ni ansi ho so Kristo Yesu so abusia ba bia adu no ho e wo se ka no kura kire ye ho se mani nsi Kristo so a mekọ asore but me na heaven ko mekọ asore mesa tena bɔ mu sɛ Kristo na hwɛ no wase ne so na ɔma kan me life enti wote yɛn kan na sɛ open successful de di cancel Yesu Kristo ɔno ne nkrumdifo amen enti sɛ ɔde wani yɛ den esi ɔno so na ɔno so aboa ne watuma yɛ adi nkunim yɛn nkan Erade asɛm wɔ ɛyɛ Hebrews chapter 12 verse number 2 yakenka Hebrew for ngoma tidum yenu ni ibu mienu kenka ma yɛ Hebrews chapter 12 verse 2 enhwe gidie mu di kamfo ne wiefo Yesu a gina ho was yɛn hwɛ gidie mu di kamfo Yesu a ɔyɛ ne wiefo Yesu a wo hwɛ anigi a ɛda na mu to ne bo ase hu asenu mu amane wonderful wa mu na aniwuo na wakɔtena Nyankopɔn ahengua nifa hallelujah amen praise the Lord hallelujah was yi ni ka hwɛ Yesu gidie mu die ba de di kamfo ne wiefo is on the dikan no wie ye tina Bible so ye alpha and omega nse me hwe ono de a obedi manim kan ode medu amen onua ogidi ne a otie ya wo fie wa won sa kire mfa homa ye kiso ye kanfo Kristo ama wate amen bra Yesu nkyɛn na bra ni mu na aba ni mu a obedi woni mu de wakɔ heaven o kan ni be na edi woni mu de wakɔ heaven ano ni asabno that's one of the biggest problem so kan ni enye Kristo ri a ene woe unto you die sa kan ni kro no wonim kronum wonim kwa no na ode wokwan abusia instead of can say was yen hwe hwamwa wo ma person me successful wo ma person mo yen krumdifo no was sa nkrofo no hwe wan Yesu Kristo a wo ye gidie mu kanifo ene ne wiefo one di kan ana otimi so wie we ni successful man enye nipa bia o Yesu na hyase owie ni nkrumdiem nsa mezo so maba me pese me wie na me nkrumdifo age se me ye de ba de hwe no nti wo say ma when is so
Ma when is you? Ma when is you? Jesus. Oh, Dani wechi fama miasi. Ma when is you? Jesus. Hallelujah. Someone is Jesus. Akuma bia bubuo no osa hyemkena. Amen. Kristo ne wa bre osama na hoden. Sanso no na so hwe na onya wo da. Ompa wo da. Sanso otimi hyase na owie. Abusanfo esre. Baby adunu wiase mo ehu. Wiase na sa. Sisi age se tensu ani. Esheki. Ekonko ho. Ba se o hunu Kristo a. Oh, obemem you sink. Te don we se mu ye twa Kristofo nyina adwa me se Kristo so. Enya ade bia so. Enye eye nipa de yo ye. Enye material thing. Aye tonton disika. Enye de egidi se eye nsenchene no dabi enye saa niema no. So for apecha wa adwa si ade bi so se saa ade we ana so no mama niemu opese wo ye o business ebumu. Witimi have a debe harvest. We are successful in business. Beto sa die we, beto sa niema we. Eya abosonsom. Ente sum bia wutime sa niema wo. Eno ma wonye successful. Debi. Eno wonye. Ende se enye Kristo. So what I say, ena woni sin so abeboa na ebia wo na madwuma wo ye na ebe koso yi a. Na say ade bi no akwaje. Ana wadwuma na ekoso. Ana customer say ba. Ana wonya sika onua awieye no. Awieye no. Straight. Cause Satan dey no de ma wo. Erade hu yemabo. Enti abusanfo ye nyinara edon we semu ye hwe Kristo. Amen. Tutu ma ye hwe Kristo. Amen. Asafo ba bia ote yanka na ni si heaven no hwe Kristo. Ah person ura heaven focus. That's all. On Christ alone. Nya sana hwe ni pa abusia obehia kwansidie no wawo. Mu akese abam obebu abam. Eno na binuma ya enne omote yanka na buma bu kisusumu. Cause obaye no onani sinipa odwen se nipa beboa no. Osusu se nipa no se kamba no ho no odo no oboa. Wo ade no ho pe. Wonya wi a obekire wo say yes. We show record. Right hu yemabo. Zedi ka say yenyinara obi bia be successful. Christian omma na nisu nyewa ehwan Kristo Yesu sans onu ne di kan e wogidie mu na wo wie susu no wote wono ma o hyen pese ye ba na o ye de oboayen ene wo so bra Yesu nchen waten ye we de tosu biem e etim be say successful Christian dia de tosu biem and say we should do the word na haradem wayen Amen. Ye be biem ha yie pa yengo James 1:22. Yeah, John 13:17. Okay. You can ka Bible mu Yakubu. Ti ba ko ni mu aduonu mienu. Yenya asem no. Ko. James 1:22. Yo, you can ka Yakubu. Mama ti ba ko ni mu aduonu mienu. Ken kamaye. Na munya asem no. Osena munya asem no yefo. Sa. Osena munya asem no yefo. Na munya tiefo nko na ada mo ho. What you say? Okay. Opa chese. Konkro yensem na wateno. No krensem na wateno. Gidi yensem na wateno. Osese yeti a yemfa nya adwuma. Kristo som a practical life. Sa, anya theory. David. Eya practical. Ente okoye no, ya kire ogidie. Ya kese nyankopon kronkron. Yesu ya kronkron. Ede na kronkron ye. E saw the backgrounds. Now put it into action. Kronkron ye ne say. Ye kan ya no abraya brabo enna diana. Was saying, "Some person me for I should be the doing of the word." Me na me preaching na was say me ye adwuma. Me kan ko was say me di no kure. On mobile phone was say me di no kure. Ma wade was say me di no kure. Adwuma bia me ba bi biara. Se me kan ko ye nso ho nsem a was say me di ye adwuma me mu ene ma bonten. David. Doing the word. Sans the Christ oba na was say, "Wan kwati na janya dai." Ani bi oye. He obey. The junction no obey. To be no say jan. The other shame is my head. Look at this only successful man. He obeyed the father. The how come? Say also baba now won't your master and you want to be successful.
Adwuma mu kura kona kosua adwuma. We are apprentice. Na we nsua master. How can you pass? How can you become what? A master in the near future? Be sit down also be a master. This is utie o master and I say o kanifo. Erade Kristo onani asem no. Amen. Say yati asem no na so say yen sa kire ya adwem. Yenya we ye. Yenya we shen enter the bonation makeups ye. Na yeti da bia na yentimi nya ya. We are not or we don't want to become successful. Kwa so de wate ye sha say preacher no eko 2 years ni. And na nko anso na Awurade first ka konkro yensem. Na dum nti ebinum so ka ho. Ya te bebre. Anya record e ba etim bo Awurade first ka cho say ensa no nye. Adonko enwe. Aisha to bites enwe. Kakai enwe. Pati bebre. Enso stay with us ton worry. So who turn now who we be na okwaso. Are you doing the word? Then how can you become successful? Awurade hu mo. And some bring the Awurade first so can okro dem anya hankom nationwide or internationally. They were for to some a more di ya odo wonam odifo odo Awurade di for west of e ma. Ene ne mpani for apostles na so fun kaso emma eye warning ko ba odo de ma wiase bebrebe. What bebrebe? What's your wabua? And you want to become successful. Sir. And I got Peter Moya Sadia and I guess some jigui. Keshwegui. Abusan for say a teasem now. Namiasem about for many purposes. A became a betiful. A besebiding, the sebin crab church. And say, as somebody come on what the oil who are jai, Nasabia yet tanon. Because Yatiano ye nimu. Na ede na di for by on warning from God on the bring and go upon my and to kokobo and the first day the enemy wiase enya the federal ya krokro e bonimu so for krokro bonimu on pe wasem we you wicked more than what kromfo and to say Erade first can cross so much within near than what time for now how Erade him about doing the word will make you successful or can say what John 13 verse 75 can home to my enti emi remfi Tibebre he obi atie wa uri ti se balu ukohia na obetima preach holiness but in and out nipo no onye holy onfanya adwuma because me I know more than you oh dey da be na abaye enye no na eka wa gba okra kususuma enye no na grade o mo akọ heaven. Being old in Christianity doesn't qualify you to become a successful Christian. And this, so what I say? I odi for Eli akokra no ho. Na odi for Eli ho. Na abofra Samuel ne rade kasam. Ese nyame mu de enye nyini a wanyini wo mfie mu. So what I say? Na da be na so ekra ba ye. Na da be na musimo ba de na monim. Enye nima se Bible si Peter nom. No me papa here kwa for. They were what? Not learners. And so Jumadi rade form so di ye e peja Christosum esi ho. Ah na ya ba yes no. So be very careful. Now what I say Christosum, but I want to tell you what mean say no. Ebi mu ba be ye ma so be say no. Omukọ Christosum ho. No matter what you do, it is absent over cry and abba say. Now so over cry the na rade for so aboa na wakra. No any ye. No nya ho abasomode. Now the oba say wafunti oba say na akọ. Gum now so akwa o de ekọ. Yo. Na won't mean say no. Doing the word John 13:17. John chapter 13 verse 17. See nim asana see ya. Inshranemu. Hallelujah. Amen. Christo mpebone. Ochiribone. O kan bebre, niemebre ye bone ade ye ya kire ye. Ti waka kire ya tie ye nim no. Se ye de sad nante dia ane wo se inhra no. In se ka obi o ye nhra, nye obi e watu kwan. Enye being a professor, being a lecturer, being well known, being famous. Enye no. Enye no. Ah, okay, say me yanko
Psalm 32. Yeah, one only po yenshira. Ya kenka yenyom Psalm 32 verse 1 and 2. Ehwe obi o Yenshira. Psalm 32. O say, inshira ne de Awurade de ne mra to afiri no. So what ase? Wanka de okọ school ho. Wanka de ono no onim nyansa. Anya de okura certificate. Was inshira ne onipa wa de. Awurade de ne bone afiri no. Wakata ne mra to so. And Awurade pese o yenshira ma onipa bi. Amen. Tutu ni bi. Korinsa ni bi. Wi num ni bi. Abrantie bi, konfo bi, malam bi, dunsini bi, Awurade pese o yenshira. Amen. Na so be yenshira wa yi umra to ho. Wakata umra to so no oni nshira. Nshira ne onipa. Awurade amu na mumu ya amu ne so. What you say? Ese, wo say nipa you are blessed. One a successful man. Into nipa wa sacha na adwen. No wo Yesu mu no. One ne ba de nkuminifo. One e blessed. Enye de ote boni mu na wonya sika. Wati boni mu no ye propaganda secretary. Wati boni mu ne ye pampa no na ye ginitum se sofo na nafu no ofi that be. You are not blessed. Obe pro. Blessed man is this. What the boni afi. Wanya boni fache. Na wa jiwa free boni mu na. So wa je odi a woni nhira no. Amen. Nhira kan wa se hu ma se nya hunam die. What the ba hunam die a obe compare material things. Enya ho ne ye kasa fa because I know dey beto yi. Yesu kan yenum Matthew 6:33. Erade hu yemabo. Ye nto aso back enko ba bia na kenkan no. Enti erade me say ehia, obi ehia obi a he erade de na to ade ache no. Ami hu ne so ye de boye ni. Hu ne so de boye ni bi. O gina nim a he so pi Yesu anim a ade ba ko energy semti say Christopher nko atimu ni. Because Adam won kon Christo na wagina di no. Ono ne the judge. What atimu dwa no so. And ote won no wona pi na wagina di ani su hye no. Ohu ono ankasa so surgery anim because Satan enye kwadwo biem enye ya biem na mo Kristo na wo hye Satan no wa ono na pi wo Kristo atimu dwa anim enti ohu se ono an ni padua afonso bi ani ho so you are not going to be judged. Omu aten ba se won godu Kristo anim na ne su hye wa na Satan su na hye wa you are condemned. Aw na jot pieces krano Ora ko che Kristo. Erade hu yemabo. Wo sa nipa na kasa ache ono. Enti se na erade guso ne yedi nkomo sem. Enhira onipa bi obetie we no mu na obaye no sa nipa na de ba de. Enti se etie erade asere de ya adwuma o ye nhira. What is a football na wo jai? She ene ne boy you are blessed. You are blessed. So what to say? E ma pe. So tawa de so. Sounds so what ya wada se na nya ho ade. What say enye na wugya Bible say woni nhira. So I just say what say apobonye na wo ye adwuma market na wo mo kokonto na wo ntiti unua na wo de finchim wo ton ne makama wo nton to si apro emani panko din enyade ko tomato sa apro ko to si cheno din so awo no sika ni bre ne bone adoso sa ni pa wait was so a blessed man. Wachiti ni pa nyeska business na ekoso akwaje akwanchire erade humobo oni pa wati yanka na wati se enyi hyenye ne wagya no Bible say you are blessed because the otie yenu no oye den oye no oye nhira no the otie wati se e say make ups ne wagya no oye de ba de blessed man. Hallelujah. Wow, if you yourself will judge yourself. Look at your appearance in and out. Are you blessed? We nhira. So they be so for say nyame nhira. Ne nhira be ya. God bless you. And I'm erade admi chirem say Satan no obe blend o say na ma blend tomatoes no owi anu ahyew. God bless you. What you say? Where you school there? Blessed, God bless you, God blend you, no ahyew ni adare. Enti na man voice she come some no. Because that kind of blessing now mu demand or mu receive no enye eternal one. Because they are in sin and they are being blessed. It's impossible. Woti bonimu, osafu subedi, woti yanka, make us say the for them. She eye bleach and wire to one. She eye name fear we masturbation we gay ni lesbian we. She nubonia won no mad begina aso them all. Obi ba so dem no wa twa no ba. Not so you will be blessed. Nyamisha was say amen. Sir, woji am ye gu bone so. Ene obehye
Everybody hear about doing the word will make you a successful Christian. A Christian for na see nim way na say ya. Ye nim de Yesu pe na say ya. Ye chi de Yesu chi na say twen bi wa. Hallelujah. Asofo Everybody afayen. Ye nya Everybody agina mu. Ye nka no kore. Ye nya de wa hye. Me ye fa bia mbata adwuma no ho. Theology asem. And family be me kan ho because send your tie no was say what can revelation. Was me yan fa bi nya dai. And me nyi bi nsu nya dai. And the way you no one fi because of your stomach. Because of your fame. Would you have a gentle thing? Okay. You can prove 30:26. What's it say that? Proverbs say 30:20. Koi. Yakinka mabusam tia duasa. Munsia. What's it? Proverbs chapter 30 verse 6. 6. Yakinka Awurade asem. Mfa bibi nka ne nsam ho. Enfa de bade. Bibi nka ne nsam ho. No anka. Esa Awurade kasa se no se daachi bi be ba. Ye benya eye asofo bi. Theologians for bi, a deep for bi, some teachers of the Bible. O kona se o teach you na so dem a. Hey. Kasa on the Bible. And so me teachia the be ruram. No matter tibia so to suit their doctrine. What they pursue you can wa na ne kwa no atama hye. Woni da hokura yi. Yehu Awurade hwebobo. Ye koso asore ne nsafo bebre mu ni. En sore bebre Awurade am yehu se bebre na anya Awurade na moja toye. Ese en sore bebre wonma Yesu ni momo. Asore ono no etimi edi ope. Won tie Awurade. On fe Awurade asem nya adwuma. Holiness and righteousness enya adwuma. Edi Yesu abakwa no condemn na wo kan Bible. The Bible is being revealed through revelation. Now to me condemn Awurade di ye about Ezekiel chapter 8. Bible says that what Israel for Judah and Periphonim. And Awurade fa na home ni boru asaf mu. Kwache ni ma fia Israel for any angopon fie. And they kan ya wogitum. The book of Revelation no kan Abrana John no da aye Patmos espresso. Awurade hwim no home ne koso da ne ma di chenon ne ko no and they kan wogidi. Na Awurade bo asaf bi kokko say asaf na say atia apra was there be mfe Awurade. Won so enfans no age aginam Awurade hu mobo. Amen. Awurade hu mobo. Ma nya de bade. Enti obi biara Awurade be kasa. Na Awurade hu mo de kasa. Na obe sore tia sa eya di ye no. Wati Awurade asem wo de be. Atia. Hweye won sem aka ho. Awurade hu mobo. Wase mfa bibi nka na asem ho. Enfa bibi nka ho. Na wanka wanim. O. Hunu so trofo. Awurade hu mobo. Amen. Kristo bebre na de asem ne bia ka nyame asem ho. Asofo binum so de bia ka ho. Enta ne mo nyame hu mo so me atrofo. They are living their life according to the way they want. But and I saw when they say dano de or kan wani mo hono ma enye papa mo. O pe what to ejamu hono. Everybody hu mobo na ye bre no so koyen kan the next point. Was it biem so was it forsake all things including yourself. If you want to be a successful Christian, forsake all. Hey, pa ho achi. Yen ko Philippians 3 verse 7 to 8. Pa ho achi jani ma nyina. Niema bia de won to so yenim. Na no abebo abejat na se. Ewo ya safo mu, ewo ya brabo mu. Na de won to so Paul no obi. Ebia no wo krambo chen. But obusa ne mani nyina de horiye. Yenti Awurade asema kan kire wo Philippians chapter 3 verse number 7 to 8. Yakinka Philippo fo nguma timiansa ni mu nso kosi nwotwe. Philippians chapter 3 verse 7 to 8. Okay. Now so nyama nka ayememfaso no. Sa person successful Christian na. Niema sa so bu ni mfaso no. Kristo nti. Niema obu ni mfaso no. Kristo nti. Wanya de ho ato Kristo nti. Wani gye no. Kristo nti. Ababa de ode ye ho ma ho asisi ho so. Na o si dwuma so wasi dwam no. Abrante de wo so de ho ato so a, wo so wo de ye ho no. Sa o pe heaven ko na be successful man or Christian dia. Was Christian the other Christian to be born at the shady. Paul, your bunning now the here. Quotation many John say. I didn't say there are better things are waiting for him. And one must send me one from one ever pron and in car. I was so raw, not all Johnny Negua. And sin heaven crown. I was young. If you want to become a successful Christian, person community for Christian community for dear radical chain you. Amen. Sani a man, you know, young pay and what you want.
to aso was Kristo nti anka ayame mfaso saa ne na yame mfaso wo so mfaso no Kristo nti mebu na adehwere bu ne nyina de yes adejam bi ahu hia nanso ampara meda so mebu na adehwere ma yahu se ehia no Paul ne ma no ehia no nche ne heaven enti ja wasu wa jamu almost ampara majamu abratie bi so ja ne girlfriend so still wonya no the number of phone so wa no afre ne kakra na kono ba no afre no ne feeling ti ko anan ne sumo jai se hunu ni o ne wo chine pe no akai ne boyfriend what you say was it ampara odasie dey ebusa ne wo chine no kai saatam ne o man lotonomies sa kwaji 2 sure 3 sure na se 3 mpo ho dia me bia ka ho number ne bia ba nka me pe bi 2 bia me ma de Eradi hu yemo bo ampara me da subu de nyina oguso reject sa me ma no to aso ama Kristo Yesu Kristo oye kanifo no hunu ebro so no hunu ebro so ni nti wa hu Yesu na wa hu na abro so obi hu Kristo muru so obi na onti mu sa ne ma de hwere bebre na hu Kristo ana mo ba nche no o ma safa yi to ton dia ba abo ne mo so no because this no nche or better things are ne nsa beka chronic is like nga me say onumu na hunya ene ne hunya de ewo en se wa hu Kristo muru so dia na o ba nche ya o fa sa ye nim sa anye de enka homa o me be sin sa o Kristo for ebre we say mu no ye ma ye nsi heaven na ye nya wiase de mo mo na ye focus because ye bi bia o heaven when ye anim nyam when ye dan wo ye hunya de wo bibia wo asase su de we ye temperate things right there am say ntram e dan ti na wo kokum obi ba no wanya dan papa ni wu ye no niema no reja ne ma no hwe de wo ye how you are more treating the children ne kokofo hwe de wo ye se na bia obenya skena die ntino hwe kwa ode mo fara nam so yenum be jai ho no makọ na de odo kokofo ne atia na kwapa wu ko na wa wote ho o kra de easy cross ebe kick off kenkan fasime nanso amparo oguso buni nyina de hwere ama Kristo Yesu hunu abroso ama Yesu hunu ma hunu abroso no so ni nti na me hwere nyoma no nyina Kristo ndira na me buru se sumina so ade hallelujah amen besino da so buru se sumina so ade enya ade eye bola so ade ana ade ne ya kere ko bola so david enti se wato boni agua ensa nko ho biem ema woni nya atro ho biem konkonsa ho biem niema na osi enye na be hu Kristo wo jai no ensa nko ho biem se wotenka se ese ba mu a eya akono na ejejew ebe praw ti dwane se de Joseph e dwane free Potiphar yire nsam no dwane free sa abone ni nsam niema wa jaguo na afe wotenka biem aso Kristo ni woni sa aje ho unso mo ya okondo ese bone bi ebe wakwam akono bi jejew be very careful Eradi hu ye mabo and anwumre e bra enchene di sikra no yemfa last point nka hom na yemfa ene de enso emra wie ebiem so Eradi ka che se ye betima ye o Kristo ni nkumidifo a je se ye bra ho ase na ye som enti me kai mo fra nwum bi o moto anase yeto o say humble yourself before the Lord, he will lift you up. Hallelujah. Humble yourself before the Lord, he will lift you up. He will lift you up. He will lift you up. Hallelujah. Humble yourself before the Lord, he will lift you up. Erade asomfo yemfa ho brase nye erade adwuma ne breso a awashama na obi antimi ka ho hye da ana breso ye Joseph anka fiase ya ona abeka ho fiase be ye prime minister ona abeka ho just humble yourself hwe de erade be ye se bre ne nso emie yi wu kire ya ye yi wu kire se bre ne nso ye and fight any leader and fight no what they just be quiet na ham ye can erade asoma na ye fancy Philippians 2 verse 8 to 9. Philippians 2 verse 8 to 9. Ya kinka Philippo for ngoma. Ti mienu. Okay. Ni mu wotwe kosinkro. Enkrono. Philippians chapter 2 verse 8 to 9. Nasum. Obra de ho ase. Wo ye de ba dio. Obra ne ho ase. Yesu na wo ye jide kandi
before ye hwe ne awo yenkumi fo ono no bre ne ho ase wow koi Obra ne ho ase ye sitie o ye sitie dikosi owuom asennua ho wuom mpo ka ri ba bia ko bebodu asesi a ko de be jom sesi a was ko si owuom pa wa hwese de ye Yesu pa Yesu enye hwe odibem na ye de ye tetentasu obi anim ntasu bam na otigunu so obi yese ka oba frefre nsu awdo de agye se bam enso we nim nyina to so de bare bread was e won't you he humbled himself to suffer to pass through all these things for you and I to be saved. Amen. Na se ne waje na ye de ba ya ese yesu chen Christ ya betra yesu e ba sa dia you cannot become successful because ye rad na edi na chirum ono obre ho ase na obre ho ase no oyenkunifo ento nka de ase ana obre ne ho ase ye sitie kosi owuom asennua mpo a na re galantia 3 o me ehu wo se obi ya domino ne de asennua so what as you Jew fomunu obi a wo ye no me no ne asennua so ba Yesu anka we because onye curse ana won ni funds so no ye we nyina for odeboye ni bi o tie ko we nsane bi ntra so for pobo ni bi ntra kronfo bi o market ntra empitro bi ntra wo hini bi o bo apoto nsase die egu nsa so abosum ntra akonfo malamfo bi ntra akisofo ekemofo bi ntra he humbled himself on the cross efan ngwase we nyina de to no so sena bia obenya nkwan na obenya nkunifo nti enne hwe de Yesu ayebu Yesu ni wuo no eye ne mochare ne wuo no adehwede erade hu mo ba wote yenka Kristo ni ate boni mu you are crucifying Christ again and I want to tell you Christ cannot be crucified again he died once for all wo wu preko mayen ni se wo se ne moya na tom na waje odi a ene oni boni ntemadan ate de eba ne say Kristo ni wote boni wo dware boni wo nem boni wo just wo da boni mu wo so no odwen boni efo ne nia ho koso nyame fie ade ba ko ehunie ti nyame fie dwene ne ho adwen boni enya papa we na say asori no erade hu mabo ke fasima yo o krade we ye fail rada enu nti no Nyankopon so ama no so o bre no wan sin nyame ye ndie ba de se e ma obi so a is not the victory and your success when a better one humble yourself and serve the Lord adifo bi eni ahobrase ye okasa te se okasa ne boso me oboa se erade tu na de ye adwuma de Kristo pa okasa ahobrase so o bre no ho ase enti o se o ye de ba de o bre no ho ase yes ano obra ne ho o se no obra ne ho ase ye sitie de kosi wuom asennua ho wuom po enu nti no Nyankopon enu nti erade hwe ahobrase ye na enche be ma wo so sa ma na o ma wo so eye anu munyam de asase de abusia eno no o de wo be ye adwuma so o ma obi so ha no mo apromote obi eye adwuma ye ba maso we na kan heaven so peja wa ko na munyam adenta you humble yourself wo champagne for ase yesi brey eye adwuma empani for share wo tie ne ye aha na wo bre once ahye obi ase no eno nkire se eye bone hu na de ye pa kire se oye te say for example someone ni Eli odi for someone ni Eli odi for Eli ni basamgo he humble himself he served the Lord enyamfo nso so betina so bi na ase so for ofreru ade erade nimu no na erade de wakoten say de som no eno nke say kopeja no na fa ni munyama say nipa no ye de munyama Christ sanse say erade fa no so adete wa erade nim de ode ma no ode bi ye den eboa enti say obra ho ase na wo hye na se na wo ye de erade se ye den ye sempo dubrem no ka ho na nsem anam say erade ho mutum enti say osu hu ade ba ko ye hunie se ye se ye soma ye se ye si aso de obeka bia enna no konkura na ye da bi be wise money now ko tomre bia na ho nam sem so ho erade hu ye mabo kenkan fasima e sinai no ha enu nti no Nyankopon so ama no so kase enu nti ama no so kase na wadum ni din aburo din nyina what ase ye opedi papa ene enko apepefo ho enko ifa debre enko o ko pedi edi yeke to become famous ti wo pedro akwaje bansere ayanta fre ni wako akwaje eye tumi a wo beto nyum na waje din edin boni we koteto katre ba ase ni mo ka fre ni wan wan da
we no mu nyina we yɛde piaka so opedi papa bra ho ase na bra ho ase ɔno no odi ka bra ne ho ase na jama no so a wa ma ne din a ɛkyɛn din nyina so Yesu din yɛbɔ no soro asase so asase ase tumi bia te a bow down tumi bia te obra ne ho ase because ɛyɛ din konkron ɛdin atumi wom sa so ba bra ho ase asoma awurade no kura mum ayɛ titi a sa tumi sa din we wo so benya bi hallelujah pajasi na no everybody shout amen and then the right name how can I be a successful Christian so betimi a na se betimi a hosa this said the right afre so jama yin na nwumre no ye de ye adwuma na ma ho kwan ma nkonko so boy bebre be kan ho sanse ho nkonko ne ye de be ye chechefo kakre na o se famre o bebre na de ho nkonko nsem se san wadwen bra Yesu nchen tena Yesu na se ma ho nkonko nya okwan chefo na only do na de aka biere se wode kan ho na watimi ayen kunifo Kristoni no obedom na ode abo ewade nhira se wotie yem na enne ewade asema yi nhira ma na anyi sinti de ma onka ho na man si yi nyina yi ewe Yesu dim amen amen sene ya wotie bia no bro ho ase me de bia wo bia bro ho ase wow powerful one ahobrase e ade a eye pa truth to heaven ministry and amede nyame asem ere abre aso se ye ma so akonya na wo so obadwumadie so na wo so wasebisa wo bibia wo so de beka ho a empilifo e wo ha no mo ye ma akonya no na wo so de aba the numbers no and amede to dwa no 0501 707078 0501 70 70 78 0248 06 78 36 0248 06 78 36 ubetumi afre no aba so fra enchia ne nie manokre no so no age so amame se fa kire wiase ni na elder ede ono so ne line no ebetu dwanti ubetumi afre no so de die no 0540 540865 0540 540865 very good enti yeguso aye twen se won so be frɛ na waba edwumadi no so bom se ma akoso abom ne ba yebebio whether no ya na say lines no aye style but ni na echi no ofra ye be fa o menim say true to heaven ministry for sorry madodo na so atie asem no sanso na KFM ye tie for so atie enti mo ni na abotumi afrɛ na mabedwumadi so no na amadwumadi no aye fe enti wo de no ofra wo asebisa ofra so betumi afrɛ na wabisa wo eye opinion bi anase suggestion bi so a obetumi afrɛ na wo de aba be ka ho na amadwumadi no aye fe 0501 70 7078 0501 707078 0248 06 78 36 0248 06 78 36 and I would say nyame asem no efri elder Nicholas nchen na nyame namne so e de asem no e de bro David ekinkan Bible no e de maye na me papa elder Elvis so etai chi den na me bra ko so e ka video no e de maye elder Elvis am patch off a microphone man asem kakra de we na so de be ka ho na yenti wo so side kakra na yensan ko tie for so kakra me de ho nya ni se se de James Woman kan no so yenya asem tie for ye for ayenye tie for me fifo mfa na na Roman man so nya wona wo tie asem no bebu o mo bim ba do tie asem no de ye adwuma no obebu ne bim tie tinya me asem a yemfa nya adwuma se yemfa nya adwuma Yesu kan wo se asem na mo mfa nya adwuma eno ne be de ebebu maten atemuda to tie asem na ese odi adwuma oje ho achinya na wo hwe babu ne ntesa na wo je ho achinya uchinyijifo ni de wonyinye so nko heavy the futu na mdema ada samaze oti asem na wo de ko babu no kokohwe etesa fa ye adwuma entesa atotwene mase etesa de a ese odi adwuma ase enti wo hwe mu ne entesa de a
ɛnte saa wobɛtumi afra aba so na ɔma ɔde ɔtɔtwe na ɛyɛ nsɛmhunu koraa Dabi. asɛ te saa deɛ a wohu ne sɛ nte saa a wobɛtumi afra aba so anaasɔfo mboa ɛda ɛnam sɛ wode saa no mɛ ha ho koraa wode tɔtwe na asɛ te nti saa deɛ wɔ bible mu deɛ a woyɛ bishop o woyɛ ho ahwan yi o ɛsɛ wode yɛ adwuma wow because ɛyɛ nyame asɛm ɛyɛ nyame asɛm nti asɛm no aba no ɛsɛ woyɛ asɛm no so adwuma wode to kotodwam na wode yɛ adwuma nti yɛbɛsrɛ obi bia sɛ asɛm a aba yi ma yɛmma ɛmfa yɛ so akyi na ɛnkɔ nti frɛ 0248 067836 0248 067836 voda no ɛyɛ 0501 707078 0501 7076 yɛhu sɛ nyɛ kristoni no a yɛyɛ no kɛkɛ ɛna hia na mmom sɛ yɛbɛyɛ nkonimdifoɔ ɛwɔ kristo som no mu ɛnɛ sɛbi wobɔwura base koraa no wi base koraa na agato obi aba so yo mepatɔ na fa pin okay obi aba so yɛbɛfa no ɛwɔ ha no mo ma no kora no so o mpatɔ wodin ne baabi akasa firi yo nyame hyɛ so wafrɛ yɛtie o amen nyame hyɛ sɛ ofrɛ wati asɛm no tum sɛ asɛm no aka wakoma ɛna wo so wafrɛ yɛso a yɛbom bom a dodoɔ no afiri obi wɔ no asɛm no ɛfa baabi a wotumi sɛ anko yi ama no pɛi deɛ ɔka deɛ ɔka twi me paa nti dan a ɔyɛ ɔfrɛ but nkwa no ɛyɛ ne dodoɔ no korɛ ɔba nkwa no a na wo ho yɛ ayɛ hi but sɛ yɛka no korɛ na ebi mo te no korɛ na sɛ ɛsiane sɛ ɔka asɛm bi ɛmɛ dɛ paa obi ɛkɔtena dwom wakɔtɔ adeɛ 10 cedis na ɔde gye 50 cedis ba owia no asan so akɔtena sɔre dɛm sɔfo tiam nyame nhyira wo no asom wei nyinaa sɔfo ɔbɔ so ɔha no wotum sɛ nipa na nyɛ ne dɛ nti yɛnim sɛ ne nyinaa ka wetwi ne paa but wobɛ ne dɛ ɔmo anso na ɔmbɛka sɛ truth to heaven yɛnkɔ ne saa kɛkɛ wo wonnim nokorɛ ka wonka nokorɛ ultimate in heaven. Truth is better, but it saves life. What you see, sanity. Indeed, Davis. Mamma cop Elder Nicholas on my bow so. Elder Nicholas, yes, sorry, so now me part activities I will treat a heavy ministry sanity. Okay. Already I've done Truth to Heavy Ministry Techman branch. Yasum Kwasiada. Kwasiada ni Yasum. Yes, I never saw me. Yasum ene. What shall I say, Tambe? Shas were my 8:30 once on 9 o'clock. Oh, okay. Then fast 9 o'clock, then what shall I say? 9. Yasum Kwasiada. Na oba Techman up here, check on Beguin or Techman Hensa. Mazat Quantum Pon Quansa. We do Hensa Cromwa. Baby, and another see in new market and said, a gun for front. Okay. Quantum Pobia then in Tono. Quansa, Quan offers a street, work on say a soundboard. Obeko ni makwasi akon see somebody see on my head that to akwa bia so dan see and to be opese obama yesum kwese da bia no omra hansa na fa kwantempon na da eye market na ni to no omra kopim so akon hu eye truth to me see a signboard I remember direct na akwa bia ye wo ni nyina yaso kwese ni from so yehia mu efiada okuada ni fiada eno de ye home sesa fifi nti e bia opese ba bia wo no person ba bia ehia e na mes betu dwa fra betima directo ukuada obetima adwo ne adofo ho na osuan ade asam efia dan so na etimashia enti kakra meka fa eno so no se bia we person ofre telephone number si na
ebisa bibi a kyerɛ n'adwene na asɛ pa akwankyɛ bɛboa no nso atuma yɛ successful Christian there ɛne na akwanya ba ma nso betuma friend message that did we betuma friend 0242 63 27 07 0242 63 27 07 Beam submit my friend 0243 76 1368 0243 76 1368 Beam also 0540 54 08 65 0540 54 08 65 Now the track on submit my friend 0572 48 38 68 0572 48 38 68 Often I'm a small be and for fan anywhere doing come up. Wait to so live or Facebook just one day TV. Okona about search just one day TV with my life. Yes, my only Jumadia out the cost with my sounds na YouTube na or na search just one day TV now. And also being na just one day TV YouTube letters no first letters we one capital just no capital one so capital and a didn't so capital. And now being into YouTube, your Facebook, so just one day TV. Right in Shroud. Oh wow, Yami insurance ye pa. Yami insurance ye pa. Elder Nicholas and Motene County numbers no and Odiama Mono True to Heavy Ministry. Sene Odi kan you know. Sorry, I would take Chiman. Oko a Yekumase Pansua, Henswa, Ubisabe Bia, Nana esi new market no ediama henso afo no nana nyamishira opa papa nana o adwuma onye ize si enhia nyamishira pa bebia we si new market no ediama henso afo no unya bisasa kwan na ana se unya uhu sa kwan na fasi yorum kwa ko pie o sambo no so sambo na arrow no ebe direct to bebia asore no ewo nti program no edinde the hour of truth, lifting up the truth of it to the world. Mano krenusu nti ebre aso say yes sorry jumedi so over to me afre pastor in charge pastor Frank Adu evangelist Akwesi Adu over to me afre 0242 632707 0242 632707 Mrs. Ubiem 0242 632707 Nyankopon show ye pa se onya brene adaje na wuti dwumadie koso ma fide ne da K 103.5 MHz ena wuti nyame asem every Elder Nicholas so wuti Elder Elvis nkan sanso na wuti bro David enso nkan ena ye bra ba ko ye friend no Ransford ono streaming ema ye Facebook nti woko Facebook na about just one day TV a obenya dwumadie no na onso wa share hono nso kwa na ko like na wa share na leave a comment e dey am sanso na ko YouTube just one day TV video no e da hono so na adoma na yo da hono no emi aso kenkren anytime you am the video bi abetum bi alo so benya na bibia akoye e dey ama na okonso wa subscribe na wa share e dey ama na bibia akoye midin e dey kwako wusu ansame kan semba akope enkyere wani ji a na re ho a da wani beje ene da orebe ho ene da obudofo no menhyebo why ya mishira yi pa obufu a na wani ji a o hyebo a ensem bebre obufu so a menhyebo sanso na ore ho so a menhyebo ya mishira ho nyame ado mo kina be sanso ehia